There is another example of a widow. Can we imagine the plight of a widow with no money? Destitute anochu. She was like a destitute woman. She was in destitute situation. డబ్బులు లేవు, ఏమీ లేదు ఇంట్లో. There was little oil and little flour left in her house. ఇమాజిన్ ద సిట్యువేషన్. మన జీవితాల్లో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకుందాం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమీ లేవు, నెక్స్ట్ మీల్ ఏంటి, ఇది ఒకటి ఉండేస్తే ఇంక అయిపోతుంది. అండ్ దే వాజ్ ఫ్యామిన్ ఇన్ దట్ కంట్రీ వేర్ దే కుడ్ నాట్ బై ఆర్ దే వుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అటువంటి పరిస్థితి. ఒక దైవ సేవకుడు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాడు. ఏం చేయాలా? అయ్యా ఏమి లేదయ్యా మా దగ్గర అని చెప్పేసేయచ్చు. నా కొడుకుని చంపుకోవద్దు కదా, ఏమీ లేదయ్యా, మరి ఎట్లాగా మీరు ప్రార్థన చేయండి అయ్యా, ఏదో వస్తుందేనా అని అంటాము. బట్ షీ డెంట్ లూజ్ హోప్. షీ పర్స్యూడ్. షీ థాట్ ఎస్, లెట్ మీ డూ సంథింగ్ విత్ దిస్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. మన పరిస్థితి తర్వాత చూసుకుందాం. అండ్ షీ టుక్ దట్ డో అండ్ ఆయిల్ అండ్ షీ మేడ్ ఎ కేక్ అండ్ షీ గేవ్ ఇట్ టు ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్. దట్స్ ఇట్. Her oil never dried and her flour never diminished. Her faith step, her boldness, she pursued. So she could fulfill the purpose of God in her life. So today I want you to remind that God has a purpose in our lives. And we need to bear fruit. పర్పస్ ఉంది, ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది, బట్ ఆర్ వి బేరింగ్ ఫ్రూట్? దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ అవర్ లైఫ్స్. మదర్హుడ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ బేరింగ్ ఫ్రూట్. పెళ్ళైన వెంటనే పిల్లలు పుట్టారా అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ థింగ్ అయ్యిందా అంటారు. ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ బేరింగ్ చైల్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ womb, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బేరింగ్ ఫ్రూట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, in your office, in your neighborhood. Are you bearing fruit? First thing is fruit of the Spirit. Are you bearing that fruit at least? There are 9 fruits you can bear. You can serve the community, you can serve the neighborhood, you can serve the church. All this is bearing fruit. Are you bearing fruit? లేదు, నేను రక్షింపబడ్డాను, దేవుని చిత్తం నాకు తెలుసు, నేను దేవుని చిత్తంలో నడుస్తున్నాను, నేను రోజు గుడికి వస్తాను వెళ్తాను. What are you doing in the kingdom of God? Are you bearing fruit? There are many examples in the Bible where women have bore fruit. Priscilla in New Testament, Lydia in New Testament, Anna in New Testament. In Old Testament there is Deborah. She was a mother and a lot of things. That's a big story again. Then Ruth, we know Ruth. She could have chucked everything and just enjoyed her life. She could have gone back to her mother's place and enjoyed her life. But she came into the lineage of Jesus. What a wonderful... You need to pursue the purpose of God that God has kept in store for you. Find it out. Set aside everything. Set aside your life to fulfill. You need to take a stand. Taan lena hai. That I need to fulfill the purposes that God has set in for me, for my family, for my church, for my community. All this should come into consideration. I want to remind you all women, you are the crown of the creation. Remember this. Womanhood is a very, very difficult, Herculean task. But you are the crown of the creation. Creation ki దేవుడు ఐస్ క్రీమ్ మీద ఒక టాపింగ్ వేస్తాం కదా, అట్లా క్రౌన్ పెట్టాడు. ఉమెన్ అనే క్రౌన్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేసాడు క్రియేషన్ని. క్లాప్ ఫర్ యువర్ సెల్వ్స్. షీ వాజ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ అ రిబ్. Ribs, doctors are there. What do the ribs do? They protect the vital organs of the body. You, woman, protect your family, protect yourself, you should protect your community, you should protect the church from any kind of anything. God created woman, and because he thought man cannot live alone. So you should be really privileged to be beside a man, and then, without me there's nothing. But it should not get onto your head. That's it. It should only be till your ribs. Balance. You should balance it. You're a helper, you're a helpmate, you should balance. You have so much of potential in you. You need to bring it out.
I wanted to read one verse. Your prayers are very powerful, prayers are effective. Prayers can do anything, it can move mountains, but prayers can also be hindered. అటువల్లనే పురుషులారా, జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలగకుండానట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి. వాళ్ళ ప్రార్థనలు ఆటంకపరచకుండా మనము వాళ్ళకి దారివ్వాలి. వీ నీడ్ టు మేక్ వే దట్ దేర్ ప్రేయర్స్ విల్ బీ ఆన్సర్డ్. ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుందంటే మెన్స్ ప్రేయర్స్ ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్. ప్రేయర్ టీంలో విమెన్ ఎక్కువ ఉంటారు, బట్ అదే పవర్ఫుల్ అంటే మెన్ ప్రేయర్ టీం ఉంటే ఇంకెంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. బట్ మెన్ ప్రేయర్ టీం ఎందుకు పవర్ఫుల్గా ఉండదు అంటే ఇది కారణం. యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్స్ అండ్ వైఫ్స్ నీడ్ టు గివ్ వే, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్. గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను ఎరిగి తిని, నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని. సో గాడ్ నోస్ యూ ఈవెన్ బిఫోర్ యు ఆర్ బోర్న్. దేవుడు నిన్ను ఎరుగున్నాను అని అందుకంటే మనకి ఏం కావాలా? డాడీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే నాకు తెలుసులేరా అంటే, ఓ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ మేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ మీనింగ్. ఐ వాంట్ యూ టు రిమైండ్ దట్ యు ఆర్ ది ఆర్కిటెక్ట్స్. యువర్ బ్రెయిన్ ఇస్ బ్రెయిన్. నేను చాలా రీల్స్ చూశాను. మ్యాన్స్ బ్రెయిన్ అంటే ఇట్లా రైలు పట్టాలలాగా ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఉమెన్స్ బ్రెయిన్ ఇస్ లైక్ దట్ ఇంటర్జంక్షన్స్ ఆఫ్ ద రైల్ ట్రాక్స్. It can connect from anywhere to anywhere, anyone to anyone. So God has given you that potential. So just make use of it and see that your purpose is fulfilled in your life. There was an example of a missionary called Catherine Booth. She was the wife of William Booth, the pioneer of Salvation Army. She said, Lord, I don't want to come to you without my family. I will bring my family along with you. So this day I want you to encourage you to pray that every member of the family will be saved. Every member of your relatives will be saved. Every member in your community will be saved. Every member in the society will be saved. Every member in the church will be saved. That you will not go to heaven unless all these are saved. Then you will live long in this earth. And there is one more example. We all know Susanna Wesley. She had 14 children, and she used to lay them after sleeping. She would lay her hands on each one of them and pray for them. All the 14 children became powerful men and women of God. So God has given power in your hands. ఆమె నడికట్టు చేత నడుము బలపరుచుకొని చేతులతో బలముగా పని చేయును. Yeah, her arms are strong. మనం ఏదో మెన్ ఇట్లా చూపిస్తూ ఉంటారు కదా, బట్ బైబిల్ సేస్ విమెన్స్ ఆర్మ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్. సో just keep that in mind. And then don't forget that you have a purpose for yourself and your family and your children, and move on. Don't get disheartened when situations scare you, situations come upon you. Don't get overwhelmed when people call you you're a failure. Can you imagine failing 12 times your 10th class, or 12 times your intermediate, or 12 times your MSET or whatever exams and NATA? Can you imagine how your life would be? These days ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితేనే ఊరు తీసుకుంటున్నారు పిల్లలు. But this woman, she pursued and pursued and she never gave up. She came into the crowd in spite of all the taboo that she was going through, and she received her healing. So this day I want you to encourage you to pursue your purpose in your life.